Hello students, this is Professor Somunshi and welcome to our channel Adsu Polytechnic. So students, in today's video, we are going to see what is meant by static member functions. So let's start the session. So students, we have already discussed that what is meant by static data member. स्टॅटिक डेटा मेंबर आपल्याला डिक्लेअर करण्यासाठी आपण काय करतो तर त्या डेटा मेंबरच्या डेटा टाईपच्या आधी स्टॅटिक हा कीवर्ड यूज करतो दॅट वी हॅव सीन इन द प्रिव्हियस सेशन. मग त्याच पद्धतीने स्टॅटिक मेंबर फंक्शन इट कॅन बी डिक्लेअर्ड इनसाइड द क्लास विथ स्टॅटिक कीवर्ड प्लेस्ड बिफोर द रिटर्न टाईप. म्हणजेच काय, कोणत्याही फंक्शनला आपल्याला स्टॅटिक म्हणून डिक्लेअर करायचं असेल तर त्याच्या रिटर्न टाईपच्या आधी आपल्याला स्टॅटिक हा कीवर्ड यूज करावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल, in this class item I have created the static int get data. So here this get data is a function, its data type is return type is integer. Integer हा काय त्याचा रिटर्न टाइप आहे आणि रिटर्न टाइपच्या आधी मी कोणता कीवर्ड लिहिलाय स्टॅटिक कीवर्ड. याचाच अर्थ गेट डेटा हे फंक्शन कोणत्या टाइपचं फंक्शन आहे स्टॅटिक फंक्शन. सो इट कॅन बी डिक्लेअर्ड इनसाइड द क्लास विथ स्टॅटिक कीवर्ड. कोणता कीवर्ड यूज करतोय आपण स्टॅटिक कीवर्ड कुठं before the return type. Now next, a static member function can have access to only other static variables or functions declared inside the same class. म्हणजेच काय, एखाद्या क्लासमध्ये जर आपण स्टॅटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेअर केलेला असेल तर तो त्या क्लासमधल्या दुसऱ्या स्टॅटिक व्हेरिएबलला आणि स्टॅटिक फंक्शन्सलाच फक्त काय करू शकतो ऍक्सेस करू शकतो, बाकीच्या व्हेरिएबलला किंवा फंक्शनला ऍक्सेस करू शकत नाही. For example, suppose इथे static integer count. Here I have declared a count variable which is static variable. Then integer roll, it is a normal variable, it is a regular variable. Then inside public section I have created the get data function which is of static type. And then I have created one another function void put data which is a normal function. मग आपल्याला काय पाहिजे की हा जो गेट डेटा फंक्शन आहे दिस गेट डेटा फंक्शन कॅन ऍक्सेस विच ऑफ द व्हेरिएबल्स अँड विच ऑफ द फंक्शन्स. हा गेट डेटा फंक्शन कोणत्या कोणत्या व्हेरिएबलला ऍक्सेस करू शकतो किंवा कोणत्या कोणत्या फंक्शन्सला ऍक्सेस करू शकतो. मग गेट डेटा फंक्शन हा स्टॅटिक असल्यामुळं तो ह्या क्लासमधले जे काही स्टॅटिक व्हेरिएबल्स आहेत आणि स्टॅटिक फंक्शन्स आहेत त्यांनाच फक्त काय करू शकतो ऍक्सेस करू शकतो. मग या क्लासमध्ये दुसरा स्टॅटिक व्हेरिएबल कोणता आहे काउंट. सो गेट डेटा हा फंक्शन फक्त काउंट ह्या व्हेरिएबललाच काय करू शकेल ऍक्सेस करू शकेल. गेट डेटा फंक्शन मध्ये आपण रोल नंबर ऍक्सेस करू शकणार नाही. त्याचबरोबर आपण गेट डेटामध्ये हा पुट डेटा फंक्शन सुद्धा ऍक्सेस करू शकणार नाही. म्हणजेच काय की कोणत्याही फंक्शनला आपण जर स्टॅटिक कीवर्ड यूज केला म्हणजे कोणत्याही फंक्शनला जर आपण स्टॅटिक म्हटलं याचा अर्थ तो स्टॅटिक फंक्शन त्या क्लासमधल्या दुसऱ्या स्टॅटिक मेंबर्सला आणि दुसऱ्या स्टॅटिक फंक्शनला काय करू शकतो ऍक्सेस करू शकतो. नेक्स्ट, इट कॅन बी कॉल्ड युझिंग द क्लास नेम इन्स्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट. म्हणजेच ज्या वेळेला स्टॅटिक मेंबर फंक्शनला आपल्याला कॉल करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला ऑब्जेक्टची गरज पडत नाही, आपण त्याला क्लासच्या नेमनी सुद्धा काय करू शकतो ऍक्सेस करू शकतो. So first we will see the syntax for declaring the static member function. So कोणत्याही फंक्शनला जर स्टॅटिक डिक्लेअर करायचं असेल तर आपल्याला कोणता कीवर्ड यूज करावा लागतो स्टॅटिक हा कीवर्ड यूज करतो आपण. त्यानंतर त्याचा रिटर्न टाइप लिहितो. रिटर्न टाइप म्हणजे कोणता जी व्हॅल्यू तो फंक्शन रिटर्न करणार आहे. सो रिटर्न टाइप कॅन बी व्हॉइड इंटिजर फ्लोट. जी व्हॅल्यू फंक्शन रिटर्न करणार आहे त्याला आपण म्हणतो रिटर्न टाइप. सो स्टॅटिक कीवर्ड नंतर आपण काय यूज करतो रिटर्न टाइप आणि त्यानंतर आपण काय यूज करतो फंक्शनचं नाव. देन वी यूज द नेम ऑफ फंक्शन अँड इन दिस पेअर ऑफ ब्रॅकेट्स वी राईट द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन. या पेअर ऑफ ब्रॅकेट्स मध्ये आपण काय लिहितो तर जे काही फंक्शन आहे त्या फंक्शनची बॉडी आपण यूज करतो. नेक्स्ट, आता ह्या फंक्शनला आपण काय यूज केलंय स्टॅटिक कीवर्ड यूज केलाय म्हणून हा फंक्शन कसं झालाय स्टॅटिक फंक्शन. आपलं जर फंक्शन नॉर्मल फंक्शन असतं तर नॉर्मल फंक्शन कॅन बी कॉल्ड बाय युझिंग ऑब्जेक्ट. म्हणजे रेग्युलर किंवा नॉर्मल फंक्शनला आपण ऑब्जेक्टनी कॉल करू शकतो. पण जसं आपण पाहिलं थर्ड पॉइंट मध्ये इट कॅन बी कॉल्ड युझिंग क्लास नेम. म्हणजेच काय हे फंक्शन जे आपलं हे कसं आहे स्टॅटिक आहे आणि याला कॉल करण्यासाठी आपण कशाचा यूज करणार आहे क्लास नेमचा. सो क्लास नेम त्यानंतर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राईट द स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर. दिस इज नथिंग बट द स्कोप. दोन कोलन दिलेत याचा अर्थ ते काय आहे स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर. अँड देन वी राईट द नेम ऑफ फंक्शन. So this is the syntax for calling the static function.
So once again, let's see the example. So in this example, I have created one class. The name of class is item. Then in the pair of brackets, I have written the body of this class. So first here I have declared static int count. That means count is a variable of type integer of type static. म्हणजे count हे कोणत्या टाइपचं व्हेरिएबल आहे? स्टॅटिक टाइपचं व्हेरिएबल. Then next integer roll. So roll हे कसं व्हेरिएबल आहे? नॉर्मल रेग्युलर व्हेरिएबल आहे. Then I have taken one access specifier and that is nothing but public हा access specifier आपण use केला. Next we have taken one another function static integer get data. So get data हे function आहे. Integer हा त्याचा रिटर्न टाइप आहे आणि त्याला आपण काय डिक्लेअर केलंय? स्टॅटिक. So here get data function is a static function and count is a static variable. Then void put data, it is a regular variable. So we have seen already that get data function can access only other static members and static member functions. So get data can access this count variable. Now here we have created this count variable as static. So when we declare the static variable, we need to define the variable. We have already seen this in previous video that when we declare any variable as static, then we have to define that static data member. So we can define the static data member outside the class. So for that purpose, we require the type of variable. The type of variable is integer. Then type and scope. Scope means the name of class. The name of class is item. Then we have given scope resolution operator, and then we have taken the name of variable. Now, in this way, we first created the class. Then we have declared two variables. One is static, one is normal variable. Then in public section, we have created two functions. One is static function, second is normal function. Then in the next session, in the next line, we have taken or we have defined the static data member. Now we will see how to call this get data function. Because if the function would be put data, तर आपण त्या put data फंक्शनला कसं कॉल केलं असतं? आयटम या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून आपण put data फंक्शनला कॉल केलं असतं. पण गेट डेटा हे जे फंक्शन आहे हे कसं आहे? स्टॅटिक आहे. सो त्याला कॉल करण्यासाठी आपण कशाचा यूज करणार आहे? क्लास नेमचा. अँड व्हॉट इज द नेम ऑफ क्लास? आयटम. सो हियर आय हॅव रिटन आयटम, then scope resolution operator, and then get data. So in this way, in this line, I have called static member function by class name. So in order to call the static member function, we will require the name of class. So students, in this way we have seen static member function. So once again we will revise what are the characteristics of static member function. It can be declared inside the class. It can be declared inside the class with static keyword. So we need to write the static keyword before the return type. Then the second thing is static member function can have access to only other static variables or functions declared inside the same class. म्हणजेच काय? स्टॅटिक मेंबर फंक्शन हा कोणाला ऍक्सेस करू शकतो? फक्त त्या क्लास मधले जे दुसरे स्टॅटिक व्हेरिएबल्स आहेत आणि दुसरे स्टॅटिक फंक्शन्स आहेत त्यांनाच फक्त काय करू शकतो? ऍक्सेस करू शकतो. अँड थर्ड, इट कॅन बी कॉल्ड युजिंग द क्लास नेम इन्स्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट. म्हणजेच काय? जर समजा आपल्याला स्टॅटिक मेंबर फंक्शनला कॉल करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला कशाची गरज पडती? तर क्लास नेमची गरज पडती, आपल्याला ऑब्जेक्ट नेमची गरज पडत नाही. सो स्टुडंट्स, in this way we have seen what is meant by static member function. So thank you. Thanks for